What is it about Indonesia that you miss the most when you are here? 家政婦さんがいること。言うことじゃないよそれ。いやマジでそれやもん。Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. And this time I am... Did you just sigh? No. While I was introducing what we're going to do. Sebelum I was rudely interrupted. Today we are going to be talking a little bit about our childhood experience as Japanese-born Indonesian yang akhirnya memutuskan untuk kembali lagi kuliah di Jepang. Yeah. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin udah tahu nih kalau misalnya gue lahir di Jepang, terus sempat tinggal di sini, terus pulang ke Indonesia sampai akhirnya umur 17 kembali lagi ke sini untuk S1 di Osaka University. Gue nggak sendirian. Di sini ada abang gue, Abang Gozi, yang abang juga merupakan kelahiran Jepang di tahun 97. Terus kembali ke Indonesia tahun berapa kita? 2000. Di situ abang udah SD kelas 2 dan aku sendiri masih TK dan kita langsung masuk ke sekolah Indonesia. Nah, di sini kita pengen cerita sedikit tentang what it feels like to return to our home country essentially, without really feeling that sort of connection with the country that's supposed to define our national identity, supposed to feel like home, and why after high school we decided to just come back here instead of staying in Indonesia. Are you ready? Okay. Okay, so the twist is, for every question, he is going to be explaining in Japanese. Alright. Instead of in Bahasa Indonesia. It'd be interesting sort of dynamic to show how you can be a third culture kid being bilingual or even trilingual, and being able to use that on a day-to-day basis. 2.5 lingual. 2.5 lingual. Jadi di tahun 2005 kita berdua kembali ke Indonesia. Yeah. Nah, ketika pertama kali kembali ke Indonesia, memang sebenarnya kita nggak asing-asing banget. Orang tua kita orang Indonesia, dan di Jepang pun orang tua kita selalu ngajak kita untuk berkumpul dengan orang-orang Indonesia yang ada di sana, berteman dengan orang Indonesia. Tapi kita dulu TK di TK Jepang, abang SD-nya juga di SD Jepang. Nah, what was your first impression when you first came back to Indonesia? 最初はあんまり話すことがなかった。人との会話で全くってほどではないけど、その言語が通じんくて、それでまあ苦労したところはあったな。で一番覚えてるのが、インドネシアにその学校に入って1週間後ぐらいに、英語のテストがあって、あ、本当？そう、そんでその時に何書いていいか答え、その問題も読めんかったから英語だから何書いていいかわからんかったから、その問題をそのまんま答えるところのその欄に移して0点だった。0点だったっていう話があります。そう、会話自体も結構難しかったな。すぐに友達とかもできなかったし、まあただ日本から来たっていう珍しさもあったけど、まあそれ言ったら結構、まあある意味人気者だったかもしれんけどなんか本当に仲良くなれるまでは結構時間かかった。Akhirnya kalau misalnya diajak ngobrol lancar pakai bahasa Indonesia pun sebenarnya bisa, ya kan? Bisa, saya bisa bahasa Indonesia. After going back to Indonesia, what do you think are the good things about the country that you have experienced? 一つ思ったのは、何でも食べられる。肉が食べれること。それマジででかかった。その日本にいた時はそのなんだろう、まあ多分動画で説明してると思うから、いつも説明してる。そう、なんか日本ではそのまあハラル肉があんまり食べれんかったんよ。まあ特に小さい時は。でもそれでインドネシア最初に行った時、もう初めて KFC 行った時はもう衝撃的だった。マジでうまかった鶏肉が。何でも食べれるっていうのが大きいかな。そう。それ以外になんか伝統的なこと好きなことある？いや、なんもない。なんもない。食い物が一番印象に残ってる。Okay. I think I agree with that one. And then another thing is that I like island hopping, and you can do that a lot in Indonesia, but not in Japan. You know, we get to go as a family on a boat ride to different islands and then just spend time in the beach and then, you know, under the sun, and I always love that. And that's something that we do less here. もしいいもんがたくさんあるなら、いいもんじゃないか、食いもんがたくさんあるなら、なんで大学のためにまた日本に戻りたかったの？そりゃ食いもんより重要なことがたくさんあるからに決まってるやろ。例えば？
それはまずその国の、まあ、その国って、日本のね、まあ、技術はインドネシアに比べて、まあ、すごく発展してるところもあるし、教育に関して、まあ大学の方だけど、教育に関しても進んでる、インドネシアに比べて進んでる方やから。For engineering。まあそうやな、まあ自分が興味あるところに関しては日本の方が進んでたから日本を選んだっていうのもあるし、それでまあもともと日本で生まれたから先に日本を知って後からインドネシアを知ったのよ、だから小さい時比べる時はなんでインドネシアってもっとこう日本とこんな違うんって、まあいろいろあるやん、その綺麗さとか。そうね、そういったところでインドネシアのいろんな面見て、で自然と日本と比べるようになって、でそれでやっぱり日本の方が自分に合うのかなっていうふうに思ってまた日本に来ようって思ったわけです。But I always say the same thing when I come to events. You know, when people ask what is it about Japan that you love a lot, I always say the same three things.Which are first, punctuality. Yeah. Punctuality, I think, is something that in Japan we try to respect others' time so much. Yeah. If we're meeting at 7, then we're gonna be there at 6:50. In Indonesia, we leave the house at 7, or we start getting ready at 7. Right. You know, and that's something that it's hard to get used to, and it's hard to tolerate. No, yeah. I'm sure it's not everywhere, you know, we're not trying to generalize, but I think growing up, that is how the people around us are. And then the second thing that you know, like when I was looking for a job when I was 4th year, so like I was like I contemplated like, should I go to master or should I go to work? And then I tried to attend, in Japan, like 2 years ago. So I attend a seminar from like a big company. I don't remember the name. And when they so the seminar was only for Indonesian, and they even made presentation like characteristic of Indonesian. Really? Jam karet. I was like, oh, that was so embarrassing. No. Other than punctuality, cleanliness. Yeah. It's very different between Japan and Indonesia, and I think one thing that made me a little bit sad about it is the fact that Indonesia, a Muslim majority country, and if cleanliness is a huge part of a Muslim's life, then why is Indonesia not as clean as Japan, right? Yeah. And I know that it's hugely cultural and not just faith. You know, even if someone practices Islam, if they've never learned how to do it or never learned the faith comprehensively, then, you know, nothing's gonna change. But sometimes I feel that the lifestyle in Japan is a lot more Islamic than the lifestyle in Indonesia. And then the third thing is lining up. You know, when you want to do something, when you want to buy something, they do that too in Indonesia, so. But they need a bar to queue. Do you get what I mean? If there is a proper place, then they will. But if it's an open space, it's a crowd. So those are a couple of things that I wasn't able to get used to. Like, I'm sure there's so many things that's beautiful about the country, but these are the key points about living, about livelihood that I couldn't really just let go. Now that you've gotten back to Japan, have you ever felt an identity crisis as a Japan-born Indonesian living in Japan? いや、全くないです。実際あんまり考えたことがなくて、そのなんだろう、家族が両親がもう純インドネシア人で、それで日本で生まれたっていうのがあって、でもそれでもやっぱり7歳まで日本で育って生きてきたんやけど、それでも家庭内ではやっぱりイスラム教育とかそういったインドネシアのことを学んでいたから、この国が自分の国だっていう認識がないのよ。あ、本当？そうそうそう。だから別に国で縛ること自体がどうでもいいんじゃないって考えて、だから別に誰かのためにしたいとか、例えば社会の役に立ちたいってなったら別に国で縛る必要もないし、なんでインドネシアだけってなるし、いやどうせやったら世界中の人のためにためになるようなことをしろやって思うし、だからなぜこの国に加担しないといけないっていう概念があんまりわからない。わからない。そう。Okay. だから
まあ悪く言えばアイデンティティがないっていうことになるけど、いや違う、アイデンティティがないんじゃなくて、instead of being, you know, I'm an Indonesian born in Japan or I'm a Japanese, it's more, it creates this fluidity in our identity and it creates us into becoming a global citizen. I serve the realm. Yes, グローバル人材です。From me though, at least, there were moments where I wish I could have lived here longer. And that's it. Sometimes I wonder and ask to my parents, our parents, why it was necessary for us to move back to Indonesia. Oh yeah. Like why we couldn't have just lived there. I wanted to like grow up here. Yeah, I mean, there's a lot to consider. You know, 20 years ago, being a Muslim in Japan was not as easy. It was hard, yeah. So our parents was really concerned about our faith growing up, you know, our identity as Muslim. That's an identity. I mean, there was a lot to consider. But now, you know, it's not as much of a challenge anymore. We can just eat halal meat anywhere, everywhere. Yeah. We can pray anywhere, everywhere, honestly. So, what is it about Indonesia that you miss the most when you are here? ああインドネシアで住んでた時はちゃう家政婦さんがいること。それ日本でマジでないけど。言うことじゃないよそれ。いやマジでそれやもん。まあぶっちゃけますと日本で住んでた時はまあ家政婦さんがいたわけです。小さい時ね。そうそう、まあ小さい時な、自分でやらなくても大丈夫だったっていうのが、今日本に来て楽だったなっていう認識が強いです。Well, obviously, I think this is pretty common in a lot of Indonesian household or Southeast Asian household where you have household assistant, I suppose. And I mean, we've had that when we were in Japan when we were younger because both of our parents were students and they needed extra help to manage us and our baby brother. I think coming to Japan, that and then Gojek and all sorts of services like that doesn't exist now. And even if they do exist, it's for a very pricey amount that, you know, university students cannot afford. I guess, yeah, the availability of services in Indonesia is something that you miss. Yeah. Me too. Now that you are here and you are going to be working in Japan, do you have any specific hopes and wishes for Indonesia in the following future? まず、ずるいじゃない、なんだろう。わがままじゃない。まず身勝手っていうところもある。自分勝手、自分さえ良ければっていう思うところが強いかなって思う。まあ、比べたらね。日本人とインドネシア人。だから例えばさ、ポイ捨てとか、まあ自分が片付けるわけではないから、やろ。そうだから、インドネシア人の、まあなんだろう、その、特徴というか、自分勝手、身勝手っていうところが、まあ日本人に比べたら強いっていうところがあると思うから、まずそれをなんとかしてください。してくださいんじゃなくて、どうかしたらいいな。まあ第一に考えるべき。してくださいって命令みたいな形じゃん。いや、まあそりゃそうやけど、他にはあれずる賢いところがちょっとかなりいや、何かを楽な方法を取ろうとして、ずるいやり方でする、行う何かをする時が多い。実際に見たことあるそういうの。あれも性格や。例えばさ、免許取るときインドネシアどうやって免許取ってる？君たち免許取ってるみんな？私たちもそうやって免許もらったんだよ。だから別にしたい、なんだろう、それが当然になって当たり前になってるところが、そうしたいわけじゃなくて、そうしなきゃもらわない。そう。だから免許取るために賄賂とかするやん。普通に運転して警察官に捕まって、で赤い紙のなんかゼロが5個あるやつを渡してちょっともうこれで見逃してくださいとかあるやん、インドネシア。そういうところがちょっと残念だなと思ってる。とても残念なところやなって。こうやって言ってそれを意識して少しずつ他の人にもそういうことを伝えて少しずつ直していきましょうって聞いてる人たちがそう思ってくれたら、まあこの動画を撮った意味はあるかなと思います。So I think that was a nice chat, talking about mostly your experience because they've heard from me a lot. But I think one thing that I'd like to deliver from this video is that everybody's experience with their national identity is very different.
and it is mostly influenced by how they were raised and the sort of livelihood that they had, depending on, you know, where they were when they were children and the sort of, you know, the examples that they see. And so, you know, these are two experiences of third culture kids who just happen to have, you know, multiple experiences growing up. This is in no way to generalize that every third culture kids feel this way. I think that is to say that there are a lot of beautiful moments and then a lot of things that I think could be improved on all sides. And we hope that we can have a part in contributing for that in the future. So thank you so much everyone for watching. I hope this has been an informational video for you. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan silakan memberikan penutup dengan menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.